the UDP is divided. Party bi dañ ko xaaj. And man yi bokk na si lu tax ma génn si because xam naa ne xare Iran Israel bii ñëw foofu. Bugguma mu fekk ma fa. And you know li si gën a sad mooy maa ngi dégg Talib Bensouda mu ngi wax di géem a nax nit ñi. They try to deny the obvious. It's obvious that UDP is divided. That division boobu Talib Bensouda moo ji loolu si biir UDP. He wants to be president and he wants to be president now. Talib bugut a xaar sax ba 2026. Te dalil bi si loolu mooy bu mu demee di inside these gala protesters because Talib is too hasty for power. He's too greedy for power. Te jaral na ko lu nekk including mu yàqa UDP destroy ko. Rohi loolu lim wax loolu mooy dëgg daay se Talib Bensouda camp in UDP te xam nañ ñu fa nekk tey nag dinaa leen tudda Aji Yam Seka mooy seen yaay Falan Sonko mooy seen baay seen ground forces yi nag mooy maa si ñoom Karafa Sonko gi we know all of them te Talib dafa am groupe si nga xam ne daf leen create lim bugg a mooy pour xaaj UDP Talib dafa bugg a taxaw 2026 lim doon ñaan di si génnee sarax di si listixaar mooy pour IEC ñu deny Ousainou Darboe 2021 bu mu taxaw yàlla def loolu amut bu loolu bu amutee nag dafa gën a reinforce forces am yi lim plan on whilst I was there in the UDP in the National Executive UDP Central Executive ñoo dee tànn flag bearer so Talib ak gaayam yi te bokk na si ñoom Tombong Sedi liñ bëggoon mooy to change the structure of that Central Executive pour dugal fa ay elected councillors yi nga xam ne suñ waree dem pour tànn flag bearer dinañ mun a jàmbu Ousainou Darboe ñu bitray ko ñu elect Talib waaye UDP tam beneen camp bi maa si ñoom Mbodj Sedi kan bi ñoom tam ñu ngi stand seen ground ñoom Yanks Darboe ne Talib lim fi bugga du fi am so Talib bu misee opportunity boobu lim def léegi dafa campagne mu ngi ko jox si wax léegi luckily maa ngi leen déglu tuuti on live mu ne moom national politician la am na mayor bi nga xam ne mënuloo setal sa gotas yi every week yaa ngi am safara sa Marseille because of tilim bi fa nekka mënuloo setal nga ne yow national politician la fu nekka ngay dem yaa ngi sampandina ñoomi because say ay boor yooyu la jógee yaa ngi Dobonkunda in CRR yaa ngi Basse te mënuloo solve problème yi KMC Talib is greedy and hasty and he will do anything to destroy the UDP waaye nag this week nag Talib xam na ne gaa UDP duñ ñoonu de bu Yanks Darboe génne sànni balistique missile yaa on Facebook Talib xam na ne fu mu nekk nii dëgg am na problème because li mu bëggoon mooy pour co-opt Yanks Darboe mooy ay football yi ñu dee def di invite Yanks Darboe di dem ak Yanks Darboe ay place waaye man xam naa Yanks panderi ngir yàlla playal suma interview bu ma defoon ak yow falaa wax ne Yanks Darboe kenn mënu koo micromanage kenn mënu koo jënda kenn mënu ko co-opt Talib xamutoon loolu nag waaye bu Rohi loo defee di preemptive attacks Yanks Darboe seen B-52 missiles am yi fu mu nekk nii Talib xam na ne game am bi is over he has only one option mooy pour génn si parti bi sampa his own party waaye the fact is UDP is divided man maa ko waxoon léegi evidence bi génn na pas amul lu ma fi waxut si dëkk bi over the past 6-7 years li nga xam ne evidence bi génnut teyagut lii mooy dëgg bi any other thing li la Talib di wax du dëgg li ma wax si ngente déem yooyu Farafenni ana ngente ak billboard keroog dama dem fa billboard la fa def Talib dafa defoon loolu génne ay asso bi mu ne pena Talib dafa cross yàggul rek Ousainou Darboe cross Ousainou Darboe overshadow ko that was a big failure for Talib Bensouda and his selfish divisive agenda in UDP this is the fact suñu la mënee understand da nga ñu bëgg a wax ne fu mu nekk UDP géemi damya moo fa nekk paa bi mi ngay puus Bensouda ngay puus ñeneen ak ñeneen ñu ngay puus seen ay doom non soo waxee léegi dafa mel ni léegi la door it has always been there because Talib xalel la dafa yaakamti dafa buggi waaye xamut ne nag Ousainou Darboe xam-xamam experience am ak cult following bi Ousainou Darboe am si dëkk bi it will be impossible in 1,000 years pour Talib mun a ñëw outmaneuver Ousainou Darboe si biir parti bi xam nga paa bi master strategist la master tactician la su Talib xamee te Talib mu ngi maa déglu bu moo dem gente doom dafa bëggoon mu ànda paa bi ñu cross because xam na ne paa bi boss bi mu am Talib xamut half of it paa bi retreat xaar ko mu cross paa bi cross bu paa bi crossé nag sala ni ñi génna so paa bi he knows these things he will never say it because of experience am ak kim doon buguta rusloo nit buguta offend nit paa bi is giving Talib lu tubaab bi di wax give a fool a long rope to help him to hang himself Ousainou Darboe will destroy Talib Bensouda's political career without firing a single bullet. Now in a million years, your experience in party UDP. Now in a million years, somebody can, watanak mombe mu andak Bensouda chilinga hamne. Lol mom moy the take over of the party.
Talib li ma la wax mooy sorry ma la Talib that's a big offense I apologize li ma la wax mooy play alaat suma interview issues yu xew ni yëpp I said it a month ago wax naa la Yanks Darboe kenn mënu koo micromanage kenn mënu koo jënda tey I can tell you for free in the most unlikely event te xam nañ ne du mun a am su Ousainou Darboe génnoon sax tey mu ne Talib mooy flag bearer Yanks Darboe will never support Talib Bensouda write it in your diary man maa la ko wax that is beyond Yanks UDP Mary UDP the original founding members ñi nga xam ne seen deret seen ñaxa ak seen xaalis mooy dundal UDP ñooñu su Yanks Darboe sax génnee moom si boppam ne dafa endorse Talib Bensouda as a flag bearer that will be the end of Yanks Darboe's political career so be moom mission impossible it's not going to happen in a billion years no analyse sa sister bi latest génnam bi latest media expo yam bi Rohey Malick Lowe and again you know ndax moom tam chance am na in any way pour mu support Talib am nga lu xew and again dañu ne war nañ ko underrate ci equation bi Rohey Lowe ku ko underrate like xamuloo ko ba pare xamuloo politique Rohey Malick Lowe is a highly influential politician both within UDP and outside of UDP dalil bi si loolu firnde mi mooy the last local government election the mayoral when NPP swept the polls in Banjul Rohey Lowe lan la def it's a miracle for moving Banjul I'll be honest with you I was then national campaign manager nomination bi man fi moom laa demoon am everything waaye soo gisee policy Rohey use ak stratégie bi UDP ñoo def Rohey Lowe mayor waaye re-election bi she earned it herself and Rohey her influence is beyond Banjul Rohey influence is spread through the Badibus down to Sabah Sanjal be Salum be Nyaniya Rohey Lowe am na si influence so kenn waru ko underrate lim def nii man beesut ma puusante si maraj la doo nekk si parti ñu la saaga di la xas di la saaga ndey ñu am ay groups waxoon naa ko fii lii waxaat ko dinaa ko waxaat Talib Bensouda is the most toxic politician in Gambian politics moom kenn rek laa gis di jël ay groupe di leen fay xaalis pour ñu saaga ay nit ñi nga xam ne bokkut ak ñoom political party waaye di saaga tam di attaque ay nit ñi nga xam ne they are members of his own party members of the executive we know them and they know themselves Rohey dafa sona dafa muñ they hit the wall she doesn't have a choice but to fight back interesting loolu moo xew léegi li yëpp coow bi politically ndax advantage bu gën a rëy la gën a jox sa parti bi NPP kañ aw man da seetaanoon nga suñ meeting bi capital Fulago bi ñu def Jara Soma this weekend soo gisee nit ñi fa génn at the level of solidarity di nga xam ne UDP whilst ñoom ñu ngi def seen Israel-Iran war President Barrow is having a cakewalk to the presidency in 2026 and nobody can stop it démba rek a top mobilizer for Talib Bensouda moom a call ne moom pare na pour cross carpet into NPP because coow li ak division bi moom munatu ko muñ te kooku dinaa ko announce before the end of the week there are several other people Talib supporters sami in CRR call nañ ma they've gotten it because they've don't play game nit ñi understand nuñ ko Rohey li mu wax nii dafa expose Talib te loolu dina tax ñu bari ñi nga xam ne balaa maa sori Bamba Maas dafa dem ba Charles sax ne moom pare na pour bàyyi politique léegi because lu mu struggle life am 29 years loolu la ay xale yu ndaw te xam naa ne Talib camp bi la moo wax gars yi ñu sorogee sam yu mu dee fay on Facebook pour ñu saaga nit ñi mu ne ñooñu ñu ngi la xaar liggéeyam moom dafa bàyyi si politique the game is over waaye soo xoolee Talib ground bi tam ñu ne KMC at least moom moo fi ne ba pare am na ay politicians yi nekk ci ground bi di ko support so ñu ne foogloo Talib don't you think Talib moo nekk di best bet pour UDP comme 2026 of course for you still believe 100% ne yow yéen ay win NPP but do you think ne Talib mooy di best bet pour UDP comme 2026 regardless of circumstances, I speak it. Bima nekon UDP, lima don wax ne Ousainou Darboe is the best bet for UDP. He's the best, most electable candidate for UDP. Betay lolu moy suma halat, lolu moy suma gis-gis, lolu moy suma ham-ham. Te ku ham UDP, ham politiki Gambia. Ousainou Darboe, even if you hate him, you will admit that he has a base that is ready to take a bullet for him today. This is the reality. Daf len jaral lu neka. Talib Bensouda was nothing in the Gambia. Musuta manage even a football club. Ousainou Darboe single-handedly moo ko jël impose ko on UDP mu taxaw mu win an election su dee da nga ne Talib dafa control KMC
individual politicians ñu moo fee ñoom Fala Sonko ñoom Suleiman boy bo wi jaay foga jaay si marché bi ñoom Suleiman what's the name Suleiman Damfa ñooñu la fay ñooñu seen gars yi contrôle luñ leen there are whole segments and chunks of voter populations within KM like Bijanker in Bundung suma mbokki badi bunkay ñooñu in a billion years they will vote for Ousainou Darboe ne yàlla tere su dee sax ñu def boxam bi in the polls they will vote for Ousainou Darboe Talib moomu ñooñu they are not even voting for Talib at the mayoral election they are voting for the color yellow pa man ma meet a mayor wa Banjul la afday founding member la UDP mu ne local government election moom dafa ñëw seet council election mu ne moom seetut sax mu ne box bi la seet rek yellow UDP noonu la mel they vote for their party they vote for Ousainou Darboe they don't vote for individuals ku si nax sa bopp nag ba nga foog ne daraja boobu yow yaa ko moom berul rek nga seet Talib lu dof ñan ñëpp xam ne Talib ngeen bugg a sampat party he wants to run waaye xam na ne su ko defee tey he's dead and buried so moo tax muy buy time am di see the source of this division di seet ndax by some strange stroke of luck moom dina mun a nekk ay candidate for UDP waaye dofut a génn UDP one UDP ne génn na because I have a base because he does not have a base. No, but moom deny na ne moom amul plan B mi ne moom amul plan B mi ne plan A la am ak A plus plan A plus la am waaye mooy pour yaaxa UDP divide côté mu ngi succeed si loolu waaye the point is moom si destroyer the base bi nga xam ne moo ko amee moom si boppam he is dead and buried this is the reality. Thank you very much presidential advisor Momodou Sabally final rek loo am pour dénku sa gars yi NPP and thank you very much because gis nañ ne yéen tamit with this Jara Soma issue yéen tam you feel ne daal affaire bi jël ngeen ko ba pare. But NPP is the fastest growing party in this country. Lima ñaax gars yi rek ñu muñ a lante continue the support and the back our candidate for 2026 because ñun we are the only party bi nga xam ne génn nañ declare being candidate already. Then you because there is unity of purpose, there is a sense of direction. We have a clear agenda for peace, progress, stability, and rapid socio-economic transformation. Ñun pare nañ nit ñaa ngee ñëw pa man suma boppa dama dee choc keroog dañ ma wax a UDP youth mobilizer benn dëkk ñu ne ma waxalaat moom xëy na soo leen ko amee kooku tam ma dem ma call ko mu ne ma man for the past 2 years maa ngi laa send message on messenger ma ne ko lu xew mu ne ma dema la bugg a join there are several groups and individuals like that ñi nga xam ne dem nañ ba gis ne UDP is not a viable alternative there is no viable opposition alternative in this country the president Barrow lu mu liggéey si yoon si courant si ndox si school si hospitals si sports development you said University of Science and Technology this week la ñoo ñëw graduate si first group of Gambian trained engineers plumbers ICT executives ñooñu ñu ngi some of these engineers they are working at the Jambu Solar Power Plant, helping President Barrow to transform this country. So ñun NPP, ñun amuñ issue, focus lañ war a def rek, muñalante, ñu push suñ agenda, ñu avoid sa pour dugga si wax yu sew yi, because the road to 2026 is clear. There is only one unbeatable candidate who will go back to State House to continue with this transformation based on peace and happiness, and that is Africa's most peaceful president, His Excellency President Adama Barrow, who leads the continent's happiest nation, where the youths are very happy. Thank you jërëjëf